juu venye wewe mnadiliana. Dem akikujia, first of all listen, usianze atio sijui fanya hivi na hadi ujui shida ni nini. Bla 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 bla. Simuliza maswali mnadilizanga. You don't get it. Like mbona useme hivyo? Are you that the lulu? Like seriously? Woman, there's this old woman, an 80-year-old who was murdered and found in a I think in a swamp or it was a river. Why are you laughing? Nimekumbuka ingine. Wewe. Ngoja nimalize point yangu. And spending money on a woman doesn't mean that you're obligated to use her how you want because you've used her money on her. Hi guys, welcome back to our podcast. Akisko ametusahau tuko bado. Umekwama? Ni break ya wiki sijui ni ngapi ndio unakwama? Sasa surely Scott. Nini? Fanya nini zangu? Tuambie. How are you guys? Mko fiti? Yes. Tuko sawa. Wait, we're still recording? Yeah. Oh. Wa? Tushaanza na nini mnaweza kati tuna record. So, how have you guys been? Been good. Check your channel points zangu. Continue. Kopo. You've been good. Gasishike hii. Shida leo kwa. Shida leo ni nini na chakula? Lazima ubebe chakula kwa set. Wewe uko na yako. Mimi yangu si chakula, hii ni snack. Niko fadhali. Check it. Nipe snack. Relax. So, for those who do not know us, we are the whole podcast. Kila mtu atajisemea jina yake. So we are going to start from my left. Which is your Dada. Hi guys. My name is Natalie. Kana machungwa. Nini ningefaa kuambia? Your social handles. My social handles. Utawaambia tukimaliza. No one cares. Hi guys. No one cares. Ni sawa tu. Mimi nimeongea. Nipe hapo moja juu ya story. Ongeza Tafuta ile ndogo. Ongeza mbili. Chonjo. Ongeza zingine. Zingine toka. Ongea. Hi guys, my name is Kenzy. Kwani tunasema jina zaidi? Tunasema jina zaidi. Kwani tuko serikali? Hapa tuko intake. My name is Kenzy. Babi. Dada ameamua ni kibabi, ni sawa. So, I'm Scott. Mbona unacheka nikani nimesema jina ya Waluya? My name is not. Okay, Waluya alikufanyia nini Scott? Waluya? Actually they are. Acha nisiongee sana. Waluya. Endelea. Wenzangu. Tumeshikana shikamama. So you guys najua we have been off, hatujakuwa consistent basically because of ups and downs hapa na pale. Alafu we already told you that we guys are students, so exams blah 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 atunge record, but now we're back, content in a load kwa wingi. So
So Tell us if you guys remember last time, if you watched part 1, we were talking about Mental health. If you haven't watched, please go and watch. We are going to be continuing about Sai before uendelee ndo watch. Alafu Yes. rudi. Part 1 hapo tu nyuma tu Yeah. unaruka tu hapo nyuma They get it. Relax. link. Unaona ngo akisema iko hapa. Naona ngo akisema tu iko hapa. Iko tu hapa. Tutaweka link hapa chini ya part 1 so you will like go and do that thing. Yeah. So today ni part 2 plus another story and other stories. Yeah. So tap the link below hapa mahapa tutajua mali tutaweka ndio you get what we're talking about leo. So where are we going to start? Before we even go further, how's your 2023 been? Najua tuko Feb lakini it's a new year. 2023 imekuaje kwako? Kenzy, tell us something. How's your 2023 been? 2023 was a lot. It was a lot. I learned a lot. Went through a lot, but yeah, I didn't go through all that for nothing. I appreciate the growth, the lessons, and the people that I also met. That's all I can say. And I'm looking forward to this year. What she said. To watch it. Unadhani yako ni mwaka wako na haki zilikuwa zimeshikanishwa hivi? Ebu What she said. what she said. Amesema. There were tough times. There were good times. Amesema tough man. Not exactly what she said. Sasa As in, unajua I'm yeye interpreting what she said. Thank you. Mkali. As I was saying. Ni mkalimani. Nani mkalimani? Mwenye na translating ni tangoja kwa Kiswahili. Sinio. Yeah. Tunaongelea 2023 sio mambo mkalimani. Okay. Continue. Yeah, there were tough times, there were very good times. Yango ilisha vizuri actually. Yeah, I guess the ending was just the best. Yeah. Kwani the ending ilikuwa na sungoje utusikie. I met Unasikia new ending people. na kile storybook I ya met primary ya new people. Peter Angel. I met new people. Yeah. And I had fun. Wagwan. Yeah, so my 2023 one word we kai 2023 nile mwaka yenye unaonanga zile story unachapianga wajukuu nini. 2023 is one of them. It was hadi I wish pandemic ingekuwa tu juu I needed a break. I needed a break. Ilikuwa nimempeleka mbio. Hey. Yeah, so yeah, it was a lot, but I'm grateful for one thing. One, these guys. These ladies, sorry. So Period. these ladies were part of my 2023 kuja ku lighten up. With sprinkles of love. Yani manyunyu. Yani tu ni manyunyu. Yeah? The second thing, all my other friends wenye tumekuwa na wao for the last part of 2023. I'm not going to mention names. You guys know yourself so much. Thank you so much, by the way. Me come through for, I'll tell you a story one day. Actually, hadi si 2023 peke yake. Kutoka 2015 hadi 2023. Ni lazima ufanye hivi. Si unajua napiga hiyo nini hapo katikati. Kutoka 2015 hadi 2023. Nitawapea story. Lakini si sahi subscribe and like, comment, Also on Spotify. share. Watu wangu wa Spotify ka usikie, unasikia? Chojo, ukisikia hii audio, umaliza ukiwa hapo kwa hiyo gari yako, weka parking kidogo, ingia YouTube. Don't watch and drive, watch and laugh.
Hatutaki kukuwa the most wanted even though we are. Yeah. What do you mean we are? We are the most wanted. In what? Unajua tonga hapo ameshinda ukiniuliza bro podcast. Oh. The entire of January. Hadi watu siongeangi na wao. Kama nani? Maadui. Kuna maadui. Oe. Kuna maadui fulani hapo hivyo anakuanga amenifuatilia. And that's how you know you made it. But You can't always have people, friends and everything around you. Lazima uko na maadui at least ndio ujue una make it. So maadui, hate comments hapo. I'll appreciate. Yeah. Junajua ndajibu. Hiya basi. Yeah. sorry. So let's get into today's topic. And we are going to first continue with last topic. Sindio? Yes. Mental health. Period. Mental health issues. Ilikuwa issues last time. So leo tunaongelelea venye tutadili na hizo issues like tuwapatia our side of the story on how mnaweza deal nazo. Last time tuliongelelea about men. Basically it was like men's mental health month. But leo tuta generalize. At least hatutaki unajua sasa hivi wenye mademu huku nje mmefume huku nje naweza kosa kuongelea mademu kwa set. Nisikie what kind of a man wanaona tu wanaume women this women that mko na mambo mingi but we're going to come to that. So so to recap kidogo hiyo last episode ilikuwaje? Una feel ilikuwaje hiyo last episode? Acha mimi sikudanganya. Sikumbuki. Yani Nat ilikuwa deck tuko Feb. A lot has happened. A lot. Yeah. A lot has happened. Nakwambia ni kama ni mimi niko serious kwa hii podcast peke yangu. So guys, let me give you a recap. Thank you. He doesn't remember. So tulikuwa tunaongelea generally about men's mental health, how men struggle with mental health na how to solve them. Hatukuenda deep into solving. Tulikuwa tu like defining hizo mental health issues venye ziko nini. Najua our social sites zingine hatuko active. Socials guy? TikTok na Instagram to be specific. But I'm going to do something on that. No director hapo we director. Director bana hizi tunashinanga nimemsukuma lakini ni sawa. Kuingilia director basi. Sawa. We are going to do something before Febisha. Tutawa crash hapo tuna video kadhaa za the last episodes pamoja na hii. So last episode ilikuwa men's mental health na tuka specify na men, but leo nataka tu specify na sasa shinda nimewaambia ati kila kitu ya last episode ni ujione, right? So exactly. Mbona niwaambie ama nilikuwa bubu huko nikiongea? Don't. Sawa. So, watu wa Spotify ndio usikize. Na uache kusikiza 2 minutes na unatoka. Wewe unauacha hapo 30 seconds unatoka. I apologize for his ruthless behavior. Nimeshakuwa ruthless. Hey. Chonjo. So you guys, nataka kila mtu aniambie. Kila mtu akwambie. Before to how to solve these issues. How do you handle someone with mental health issues? Kila mtu nipe idea. How do you solve? How do you handle people with mental health issues? People with mental health. First of all, it depends. Is it a man or a woman? Because we are all different. We're different. Unataka kuniambia mwanaume anaweza kuwa very comfortable kukwambia mashida zake unless anajua vizuri kuna solution ama uko nayo. Mwanaume. As in, it's so hard for you men to open up to us ama sema muri mwenzako. Am I lying? Ndio hapo. Wewe. Nadanganya? Am I lying? Zia udanganyi? Kenzy kai ni rafiki yangu tafadhali. Pichote tatu. Thank you. Yes.
I'm not lying. No. Udanganyi uko sawa uko kweli. So how do you deal with women? You umesema kila mtu ni different. Women. Tanzania women. Women, if you're comfortable with your dem wenzako, it's easy for you to open up. But so the issue is, really? Sometimes, if you have a very close friend who is a man or a woman, like it's for us women, it's easier to open up. Okay, sisemi wote, but compare now men, it's easier for us to open up. But the issue is, we sometimes not think logically, we think through emotions. So trying to find a solution ni ngumu. Hold on. Thank you so much. First woman to admit they use emotions to think. Lakini si kila time. Yeah. Continue. But the fact is that sometimes we think through emotions. Yeah. So how do you handle such kind of a person? That one. I don't know. Ever Kenzy tell me a point of view? So for women, we like to handle our situations through emotions. We'll vent it, or we're going to let it out. Yep. And that is through someone who is close to us, like a friend who is a girl will tell her. Or if maybe we have like a boyfriend or any man that's close to us, we'll also vent to them because they give us that sense of feeling safe. Or they also give us solutions. So I think for women, it's just give her the attention and like as she processes everything, and then like you help her to come up with a solution, I think. Yeah, so that's my point of view. So any point of view yako? Yeah. So for me, women, nataka niwachomee kidogo. Okay. Women can't handle other women. Juu nimejionea mademu huku nje. Mtalia, mtapeana psych, mtashikana, mtasema woi, we got you. You know why? Lakini sasa wacha muache hapo, mtoke hapo. Kesho akukosee. Nakwambia hiyo mental issue ulikuwa nayo ama whatever it is. Hata si itaenda kwa kila mtu. Inarudi 2 times stronger. Juu hata kupiga nayo like ni kama hadi unajiuliza mtu alikuwa anataka kunisaidia ama alikuwa anataka tu kuitumia against mimi, unaona? But not all women definitely like unajua yep. You know what I'm talking about, sindio? Yes. So for women I think it's basically the person who they trust. I can say like 90%. If you have 90% trust in someone, be it a man or a lady, ndona open up kwake. But now sisi tumeongelelea how wana relate. Amjanipatia idea ya how to deal with them. Acha nianze. How to deal with someone. Now someone has approached you. Bro, ama my best friend, ama the way they address you. So I'm struggling with mental health issues. These to be specific. So how can you, as in amekuambia tu hivyo na akanyamazi hapo, how will you like handle that? A man or a woman? Both. Kani mwanangu usimbembeleze. Unajua mpendi kubembelezwa. True or false? Your voice. Yep. I can attest your voice. I mean, of course. I feel like listen. Unaweza separate awasi. Okay, let me give you for me veneneza nini mwanaume unakuja kwa amwambia nangi mashida. Okay, tunaweza ambia na mashida but how we handle it it's very different. There's some people who kunje wata handle in a way of cheki bro, si tukue high, tuingie hapo hivi containers, tuingie club fulani tuchape mbili tatu. Ati containers. Containers is a place that is known for keg. Walaika kuna kitu ni turn off mse anakunywa keg. Unakunywa keg. Wewe cheki tujakuja kuongelea taarifa zako. Mimi nasikia containers. Hizo za watu wanakuanga J-Quat. Kuna za J lakini watu J-Quat containers rada.
What's not going on in hizi containers? Lakini ni kila mahali ziko. I think Thika nimesikia, if I'm not wrong. Rongai nimeisikia. Na nika nishaienda. Nika sijai ni kama. So mark my words. Is it that you went to you did? Cheki nika nilipitia nje. Then you were there. Yes. Okay. Sawa. So, unakwenda kusema? Unakwenda kuniingililia. So, when a guy anakuapproach anakuambia me bro, mali nimefika niko mwisho blah blah blah. This is how like tuna dealing na wao. If you don't have any solution for them, you like do something to distract you. But sasa hiyo distraction ina depend ni gani? Gym. Yeah, there's some people who like to, but si kila mtu. Unajua watu wanaona, but me always think people wanaenda gym in the excuse of that wanna escape reality. Okay, yes, the gym it's a good therapy. Now when you go to the gym unakanga to gym and then you're like focusing on yourself 100%. But also remember you're still having this issue. Utatoka to gym ufike kwako ama uende kwenye unaenda. But what if as you're working out, like your brain is refreshed and you relax and now you're able to think clearly and find a solution? Yours. Yeah. So that kuna watu wako hivyo, but sasa kumbuka bado kuna watu wanakuanga ile distraction ya like a few seconds and they're back to where they were. Unaona? So the gym works. It does work. Hiyo naweza sema. It does work. The other thing ni a boys night out, like chilling to the PS nini. So you know what boys do. ni PS peke yake. Unataka kusema tutacheza nani wengine? Haya. Wachezaji? Yeah, man. Mimi sijaongea. So for a woman it's more emotional than for a guy. For a guy huwezi kuja ati emotionally ati bro ati nikupe hug. Naanza kupiga ngumi. Tumekuja na ati unaanza kulia mbele yangu ati nani mwanaume. Man, okay, me can say as a man ukitaka kulia Peke yako. Lia kama umejifungia lakini usijinyonge. Lia yako yote, no matter what you're going through, lia yako yote ukiwa peke yako, because the moment you cry, especially in front of these ladies, inakuanga likuwa nanzanga kukuona if this guy cannot handle his emotions, will this guy handle my emotions? Take it from me, I know what I'm saying. Yeah, so usiende mkililia kila mtu. It's better hadi ulie mbele ya mwanaume mwenzako akupige ngumi wache ujinga ama kibare hapo hivyo wewe. Acha ujinga. Kama mlie pamoja. Hatunalia nini? Mwanaume mwenzangu analia naanza kulia. Labda nipo nimevuta sijui nini. Haya basi you made your point. For a lady, men out there, ukiona dem amekukujia, najibu kama mwanaume, si kama dem. Ama unaanza kutumia hiyo opportunity kufanya vitu zingine. Ati unataka kuanza unafanya take advantage. Sasa unagonga. I had to. As a man, don't use a woman's emotions to take advantage of her. Hiyo na hapa. Hapana, jaribu. Chabukaji. So, first of all, listen. 2, keep quiet. Mpatie time. Because sometimes our madam wanatakanga tu someone to listen to them, not to give solutions. Yes. So ukilisten, mpatie time at least sasa hizo emotions zitulie zishuke. Juu naye ukianza ku advise them akiwa na emotions, you can get into a heated argument ama a debate that will last for centuries. Men who have gone through this, you know what I'm saying. These women, mnaweza pigana nao vita ya mdomo na uwezi shinda. They are so fragile, but they seem tough, but they are so fragile. Mimi ni tough bana. Wepo. Hapana.
Hapana, hiyo nimekataa. Kuna majina zingine sasa hapa. Imeisha. Uko serious? Imeisha Kenzy. Nipe. Utakunywa maji? Hapana. Chukua maji. Leta hiyo ingine juu ya kuita hivyo. I'm sorry, I had to. I was robbed live on camera. So where were we? As I was saying, usibishane naye kwanza, because ukireason na dem akiwa into emotions inaletanga that conflict, like kuna kwanga tu conflict. Anaweza kosa kukuambia but kwa akili yake aliko zile za, so wanasema does he hadi alikuwa anasikiza Kenya namwambia bla 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 bla, si unajiza maswali mnaniuliza. You don't get it, like mbona useme hivyo? Are you that Lulu? Like seriously? Si mnazisikia? Just mnazisikia? So mpatie time kwanza tulie. Emotions zikishuka mnaweza reason. Na mkireason na yeye usijaribu kumpatia like a solution to everything. At least first know what the problem is. 2, usijifanye therapist. Utajifanya therapist, tutaachwa na trauma. Because atatoka hapo kesho akuje. What do you mean kesho akuje? Alama ya dukuduku. Alama ya dukuduku. What do you mean alama ya dukuduku? Okay, like unakuwa like a safe space to her. Kwani ni vibaya? To some ladies. Kuna wenye watu boundaries. Ushiona mtu umemwonyesha like you are safe with me, akikuona tu na mtu mwingine hivi na huyu ni rafiki yako, bas utadhania nika ulioa. Said basi anafaa kujua if what the person alienda kupewa therapy na the boundary like they have to set. Lakini before watu set hizo hadi kama una set hizo boundary, it reaches a point you just want this person for yourself. Hiyo na kila mtu anaweza kubali. Unakataa? Ujai feel jealous rafiki yako akiwa na rafiki mwingine like too much attention? Ina depend. Kani mwanaume wewe ndio ukitaka. Lakini kwa madem na inaweza niuma. It is exactly what I'm saying. Wangu kuna maisha wanaume. Si ndio hiyo, bado kuna madem active na wanaume. Like ni rafiki yake lakini kukuona na mtu mwingine utadhania nikaa you've been married for the entire time you've known each other. Married? Yeah, wana behaving nikaa wao ndio mabibi zenu. Mtafute wako basi kwa unaumwa kiactive. Sorry. Haikuwa tuende hapo sana. So handle with care, umesikiza? Umempatia like a little bit of advice and then so unamwambia akusaidie, like know what she wants. Jua udem anataka hivi, so this is what I should do. Unaona? I think alafu akisha kuambia what she wants, bora si like out of the boundaries ama undoable things. Mnaweza resolve tu hivyo, alafu unapatana nini. So now you get the point of how to handle someone with these issues. So how can you handle someone with these issues? Situlisha kuambia. Ni hivyo iko mnianze kunipiga. Nilikuwa nauliza viewers. Uongo. Si mtu andike kwa comments. Sasa ni viewers na unatuangalia. Kwa nini? Tunafaa kuangalia kamera. Nilikuwa naangalia, mnisaidie kuangalia. Mnaangalia tu chini. Let us watch together. So what's the next thing? Femicide. No, how to solve these issues. Watu wenye mna struggle na mental health. Usijiwe. Okay, kuna mtu atasema watu wajiue. Kujiua. Death is not a solution. I was once told by who? Someone. My dad. My dad told me a man who commits suicide is a coward. So hicho tunaita watu wote wamejiua suicide ni wajinga. Coward ni mjinga? Coward ni mjinga? Yep. Kitu kama hiyo. It is that. Yes. It is that. Hiyo. Ni wajinga. Okay. Because as a man, it doesn't mean if you go through something you have to keep it to yourself. That's one. Niko na issue kwanza na hiyo. Most of you men say ati hatuwezi
hatuwezi open up to our problems nini, especially kwanza kwa madem, simply because wanaangusha gangster points. Hii ni ujinga, mnikemea mkitaka. Okay, si gangster points. Okay, tunaweza kwa tukisema ni gangster points zinashuka, but in real sense ni zinashuka na bado tuendelea tu kupitia hizo mashida zako. Wenye mnatuangalia, unaona? Mkiona Amana kona mashida, you start seeing the weaknesses in this person. Also feel like it can't be strong, the man was brought up. But that doesn't mean sawa haina shida wazi. But that doesn't mean unakonda hater. Sijasema I don't hate Kenzy. But the issue is you can't be strong all throughout your life. Yeah, lazima at some point ukue weak. So you ukisema we are going to see their weakest points, it's okay, you're human. Acha kujifanya hapo unaweza shikilia mashida zako na uwezani. Mbona nyamazia? Tunakosa kutuambia. Una limit. And if you don't want to talk to a girl, relax. I'm not killing you or biting you. If you can't talk to a girl, like talk to your fellow man. And man, if your fellow guy amekukujia na mashida zake, usiignore. Hata acha kuignore. Unaweza sikiza but usiachilie tu hivyo. Like listen to this person. Mtreat tu like ni bro yako, like venye unaweza treat mtu wa kwenu. And then give them advice na wacha amalizie. Now, for ladies, nini? Kusolve issue. Chatu nicheke kwanza juu. Let me say something. You know we are going backwards. Kuna kuhandle na kusolve. What's the difference? Kuhandle ni venye ni kama mayai. Nika sasa tumekupatia mayai, utahandle mayai aje? Na utaipika aje? Kuna vitu mbili. Okay, before tuendelee, there's something I have to tell people out here. For mental health issues, nataka kudisagree na scientists and everyone else. It's not a sickness. It's not something that unaweza enda tu usi upimwe uambiwe ati uko na depression, ati huyu anasuffer na schizophrenia. That one. And all other mental health issues. Si kitu unaweza enda tu upimwe. Unaweza enda pale vukwe when stero wa kufinyilia feelings, washindwe mtu shida yake ni gani, wakuite wazimu. Nona. So for mental health issue, one, it's how you handle it yourself. Because I'm going to use an example I saw in a certain podcast. This person was explaining, if you watch George Jang, that one show, he's a Christian guy, George Janko. Unjiruka tusema nini? George in the Jungle. Nilijua. So this guy was giving this example. If you have two wolves, one in the sunlight and one in the dark, which one will survive? One in the dark. What? So you're talking about wolves? Which one will survive? So you thought wolves work better? Okay, so in short, alikuwa anasema hivi, the one that you feed is the one that will survive. Just umeuliza in the dark and in the sun. Sindio hiyo? Like ni kama tutumie plant, umeka moja kwa jua. A wolf is not a plant. Oh, cheki. Umeka moja kwa jua na nyingine umefunika na box, gani ita survive? Obviously the one in the light. No, the one that you take care of. So it's neither of the two. No, it's the one you take care of. So whatever, the point is, whatever you pay attention to, that's what grows. Ukiamua utakuwa depressed na akili yako tu inakuanga hapo, hapo ndio utashindanga. Unaona? Ukiamua leo unaamka useme, yes you know you have depression, but umeamka ukasema today depression yangu doesn't have authority over me. In the end of the day, utakuja kurealize, I've made it through. Unaona? So the more you do this, the more inaendekisha, and it will reach a point inaisha kabisa like unapata hauna depression. So any kind of
mental health issue, it's all inaanza tu kwa mind yako. So how you fix your mind on handling it, it's how you're going to get the solution. Me actually think that's the best thing. Okay. So tumeanza na mental health. I guess so. If you guys have any other options, like go see a therapist, of which therapists don't know you in and out. They'll just know what to show them, and they will judge you according to what you show and tell them. I think the others ni hizo ma medicine nini, lakini madawa mimi nimesema hiyo si ugonjwa, it's all in the mind. Yeah. So we're done with phase 1. Like my orange. Yeah. Femicide in Kenya. Men. No, to be specific, men were killing women. Men were killing women. Perpetrators. So, you guys know that January tumekuwa na 26. Money 27. Okay, the recorded ones until January hapo katikati zilikuwa 16. 16. Yeah, women. Slaughtered. Decapitated. I remember my mom telling me. Nakwambia before ni hiyo nini. Before nishikio jina decapitated. So 16 of them. And RIP to all of them. And it's something that we really have to discourage. We're going to discourage this thing. Like, yes, enough I could discourage it like completely. Not only discourage, but it needs to stop. So what do you guys have in mind about what? About this femicide issue? What is femicide to begin with? Nakumbuka niliattend nini ingine. That meeting? Ile meeting tulienda ya nini? Yeah. What did they say? So apparently it is the intentional, yani ulikuwa na hiyo nia, ulikuwa na hiyo hamu, ulikuwa na hiyo mapendekezo. Hakuna kitu kama mapendekezo. Cheki music. So actually, let me have my moment. Oh, please. Ya kuua mwanamke. The intentional killing of women. Exactly. It's the intentional killing of women in a society. To women in society. You know what society? Nimesema in a society. Kwani mkufanya isto? Mkufanya isto? In a society. In a society. See, we are society. So, these femicide cases. Let me read out the names of some of the ladies wenye wametuacha through the ruthless handling of insane, uncouth, barbaric, and uncivilized men who decapitate. Oh my. This is not funny, by the way. Tuna try to like kitu inauma by the way. So some of these women, kuna the first one, Starlet wa who? The sister to Pastor Kanyari, mtoto wa mbegu ya 310. Sorry. You had to. The second one was Rita, the JCOT student. There's another one called Harriet Mora. Then there's Nelvin Moseti. Then there's Stella Adongo, Grace Wangare, Bridget Ocheng, Malkia. There's an unnamed female, Rachel Lomboi. There's Sarah, Maureen, and Assumpta. All those names tumesema. Man, RIP to them. Condolences to their families. Like, it's really not a good way for a child to leave this earth. Yeah. So, before we go to who's to blame, okay, let's just go there directly. Like, okay, let me give you like some analysis zenye zilikuwa zimefanywa. So, this data, it shows that bulk of these killings, like a majority of these killings, are done by intimate partners, A husband. family, and friends. Like hapa ndio kuna strangers.
Ni watu unajuana na wao. We? Na wenye mnataka kusema ati unaenda ya BNB na mtu mwenye ujui sijui nini, ulikuwa unamjua ukienda hapo. Unaweza chukuliwa na donda kwa gari alafu uende kwake. So young women between the age of 18 and 35 were determined to be more likely to be the victims of femicide. Yani ile age gap ya kutaka kuomoka 18 years to 35. And then in majority of the cases niyo nimesema ilikuwa committed by a friend, a lover, ama the friend and a family. So you guys, who do you think is to blame for all these cases, all these killings in India? Not the victims. To the murderers. The perpetrators. Wauaji. So the same. I just say the murderers. I just said so the we can start perpetrators. pointing fingers around us who are here right now. But we can come up with solutions or precautions to avoid more of them happening. And these people who are blaming the victims mnanibo sana. You can't tell me. Ngoja hiyo point imepotea. Ngoja kidogo. Yeah, blaming. Yeah, we can't blame the victims. Especially hao wenye wanasema ati most of the people who are being killed ati njia kwenda Airbnb ati tuache kwenda pesa zenye like we should work for instead of tunaenda kutafuta through other means. So I'm trying kuniambia that woman, there's this old woman, an 80-year-old who was murdered and found in a I think in a swamp or it was a river. Why are you laughing? Nimekumbuka ingine. Wewe. Ngoja nimalize point yangu. That woman was killed. Actually, it was after the strike that happened last week. Sasa mtaka kuniambia mama mzee alijua juu alikuwa anaenda kwa Airbnb. Mwanza kusema alienda kwa Airbnb. Surely. An 80-year-old woman. Chiki, relax. Acha nikule machungu yangu. Kile okay, but I think some victims are to blame. Some of them. No, listen, like people, no one deserves to die. Exactly. Whether you're a prostitute. Okay, sikatai. Okay, no one deserves to die. Yes. But you cannot put yourself in a situation where there's a like unaona this is a dangerous spot. Like that's as in our victims wanafaa kuwa blamed for putting themselves in such a situation, not them being killed. Ukitaka kupiga umalaya yako piga, ukitaka kufanya nini fanya, ni sawa, but be careful with what you do with life. Unaona who you relate with, who you're going to interact with, because hakuna venye utamka kesho uende pale boda ya Somalia, uende katikati ya KDF na Al-Shabaab na ukayapo ati ama citizen upigwe ridha ya kichwa alafu tuanze kustrike ati tukisema ati justice for Kinothia justice for it's mostly used unaona. So tutakublame wewe mimi na partly part time si kila kitu. So unapata one, the first person to blame I think it's the victim juu alijieka in such a situation, because ndio ufike point yenye unaenda in an enclosed environment with someone lazima ukumjua in and out. Sasa kama ebo endelea kwanza before nikukeme juu sikia Nat. Najua nataka kuni attack. When prostitutes do their thing, other prostitutes know. Unataka kuniambia ni prostitutes peke yake wamuliwa? Sijasema ni prostitutes peke yake. My point is put yourself in a situation where you know this person very well. Kama si mtu unajua, tag a friend along with you. Airbnb zinakuanga mingi, kuna kuanga ziko na 2 bedroom nini unaona. If you are like tuseme mmeenda madem wawili ama mmeenda maboy wawili kupatana na mama zuko, like hakuna kenye inaweza happen because you are two of you, they are two of them. Unaona, like me control situation ya things going on. Lakini uko peke yako, huyu ni Mnaija, hata si Mkenya, ni Mnaija. Umeenda umejifungia tu na yeye ati wao Nigerians got money, we have the mullah.
Okay, I'm not saying it's all Nigerians. Sorry, Nigerians, please don't come for me. Please, my ancestors are resting. No. But a young man from enemy was murdered brutally after. So, me think the first person to be blamed is the victim in the situation of putting themselves in a dangerous spot. Kama ni mtu alikuwa anajulikana, let's say someone alikuwa na date, the victim is not to blame. But if it's someone that you didn't have an idea of who they are, then you're partly to blame. Yeah. Kuna upinzani? No comment. No comment. Nakwambia ni ngumi nenda kweko after. You are wise. Hapo kwa ngumi, you are very wise. Okay, how about you just stop talking about who's to blame and like... Yeah. No. Secondly, men are to blame. Men, you're treating women very badly. Mi sijui hii akili ya wanaume ilitoka happy that you have to pay for kuchi. Bro, kani malaya, kama ni unataka kununua, kimbia hapa nini, this street inaitangwa aje? Simuniambie. Koinange. Koinange. Kimbia Koinange, wamejaa. Ulikuwa Koinange? Najua wanakuanga hapo. Unajua aje? Nishei waona. Nilikuwa natembea usiku, minding my own business. Unatembea usiku? Cheki, simwache unatoka wapi? I was running my errands. Everyone knows how watu wanakuanga hapo. Kama unataka kununua, enda Koinange. Nitakupatia ingine. Of everyone, you miss kwa najua yo. But thank you for the information. Kuna like, sports ziko, ukishindwa ingia Tinder, tafuta mtu mwenye anataka kukuuzia. Okay. Lakini ati uanze kukatia dem in the name of unampatia do. Ndio akupatie bro. Who brought you up? Like babako ni nani? Mamako ni nani? Guy. Okay. Acha tu nitoe uchungu kwa moyo. Yeah, you need to. Sijaongea. Men. The reason as to why naongea hivi, it's because of this video that was doing rounds recently. These men were saying, oh, tutawaua. This is just the introduction. Sijui for pizza, sijui what. Bro, pizza, punani, pizza. Guy. Nitaua Scott bana. Relax. Kama umeshindwa si unyonge. For the first time neza advise mtu anyonge. Asijinyonge. Si nini. Hiyo ingine. Because why would you spend like money on a lady for you to just go have sex with her? Na hadi mtamwambia. Juu, mimi nakuwa sure, if you're a man enough, ambia dem, I'll spend on you. Na in the end, na kujia hiyo nini yako. It's supposed to be consented. No. 2 days we'll sleep together. Exactly. Juu aya, pia si lazima. Si lazima uspend ndio upatiwe bro. Kwani lugha yako, because in the end of the day ukipatia dem do na akupatie sex in return, huyo dem atajiheshimu. Tu huyo dem utaimheshimu. Juu si dem unaweza oa, tuongee tu kweli man. You can't marry someone who you're spending money to get that kuchi on. Nah, zi. And spending money on a woman doesn't mean that you're obligated to use her how you want because you've used her money on her. I think that's the mindset that the men had. Those men had. Wallahi. That it's an obligation. Listen, as a man, ukitumia do yako kwa dem, tumia ukijua you have a good source of income. Hauta feel anything. Tumia ukijua you expect nothing in return from these women. Tumia ukijua that you have a responsibility of taking care of women. Juu, let's say you get married today and your lady cannot offer you sex anymore because of let's say just a certain condition or a certain situation. Utatoka udema tuende ukatafute nini huko nje. Wewe ni malaya kama unafanya hivyo. The only difference with you na mwenye amejanika huko nje the location. Period. Stay man, kaimia this. Haya basi.
Relax. Imetosha. What? Okay, let me advise men who want to listen. Men, work hard. Don't blame your suffering on these women. You came to this earth for one purpose, to provide and protect, nothing else. You cannot provide for a woman and protect her na alafu ukose love in return. 2, work hard. Hii mambo ya kulilia ati mademu amekula pesa yangu, ni wewe ulimpe hiyo pesa. Na kama unasikia uchungu ukimpatia hiyo pesa, usimpatie. Weka kwa mfuko. Uende ulewe, tukokote kwa mtaro kesho. Enda ukule jaba. Ama uende kwa malaya tu mara moja, because mademu kumnafanya mademu anakaa sex objects, and that is one thing that okay, as men tumefail hapo like naweza kubali tumefail. No, ni baba ya mtu alikuwa amesimama hapo vizuri against I also have daughters. Like against like 15-20 women wamebeba cards protesting against the killing of women, na mtu anakuja na pointi ati mumetutesa sana, saji umeteswa, siuende kwa karao. Bibi amekukalia, siwachane na yeye. You are wise. Bibi akikukalia ujue uko na shida, because hakuna dem anaweza take control. If you show them that you can protect them and provide for them, they will leave it for you. They'll be submissive. Na submissive imaanishi anakupea venye unataka. Submissive means they respect you, they trust you, and they have full consent of you, like bas period. Hii ujinga ingine sijui a woman should be submissive, na ati ukikoa wako atiezi ongea. Bro, unafaa upigwe hiyo kichwa hivi, hiyo kitu kwa hapo ndani at least itingike kidogo. Be wise man, be wise. Mi acha tani acha kuongea, muendelee. Nimejam. Hawa wanaume wawili mnafaa mshikwe. Tuali nini? Kuna mwenye alibani wa Madhare, sijui alikuwa fan. Hiyo hata ifai hivyo. Mnafaa mshikwe na mchajiwe, because you are a threat to the society. Thank you. At least you use society. You are a threat to the society. Huni mtu anawezadi wa mwanaume mwenzake juu anamcorrect. Juu mimi na ningekuwa hapo ningemwambia, na heri tupigane mangumi hadi kata nipiga, bora ameumia. Relax sasa. Yeah, we continue. I think you have said it all. Like, Yeah. I don't have anything to add on that. Tumalizie tu na what can be done In what? to like solve these issues. Hebu nataka nisikie kutoka kwa nyinyi madem, like what do you guys expect from men? At least wasikie from your point of view. In terms of what? In terms of providing, in terms of protection, in terms of you as your role in this person's life, as a friend, as a girlfriend, as a wife, and all that. Muna expect nini from men? Like To protect us and make us feel safe. Sikia tu. What she said. Basically, hizo ni vitu mbili tu, like men are being asked to do in this society. Amka, tafuta do, provide, protect. Simple. Kama umeshindwa na hiyo maisha, kaa single, kaa peke yako, nyonga and relax. Usinyonge lakini. Wacha wanyonge juu hakuna kitu kingine wanaweza fanya. Unataka kukula dem juu umembaia mandazi ya chwani. Bro. Imetosha jamani. Sawa, nimerelax. Okay, so me I think the other thing ni madem. Manze mjichunge. Yes. Woi wanaume. Take care of yourselves, girl. Ukiona mwanaume ako toxic from the start, ama red flags mwanaume ni toxic, step. Amka, chukua vitu zako, step. Get out. Usikae hapo upigwe. Usikae hapo ati niko na mtoto wake, mimi ni baba watoto wangu. Fanya hivi, watoto na wewe amjashikanishwa makwapa. Waacha watoto hapo kwa uwezani na wao, enda atawachunga. Kitaka kuwamaliza watoto bedhe, unajua mtoi ukimwacha na mzazi alafu aone kimeumana, flight mode hapa aonekane atahepa kwao. But for you as a woman, ukiona any red flag that this guy is becoming toxic, go. And there's nothing, hakuna kitu kama toxic masculinity. If you can handle a toxic man, you're also toxic. Hiyo ni point blank.
if you can handle toxicity, you're toxic yourself. Nikao niambia ukunywe sumu na ungoje usikufe. Si ukikunywa sumu ukose kukufa wewe ni sumu. That would be nice though. Cheki we. Like ukwe sumu juu ukikunywa sumu utakufa. Exactly. So if you tolerate a toxic man, you yourself are toxic. I have a question. Ask. For those who are brought up in a home where they were not shown enough love, and so like according to psychology, they're going to want to like receive that kind of love that is toxic. So you want to say even them they're toxic. Okay, so I'm answering your question. Umeuliza someone who's been brought up in a family where ajapata that kind of love yenye anafaa pata, amepata the toxic kind of love. Are they toxic? I think tolerating the toxicity ni inafanya wakwe toxic. No. Because you also have a responsibility of yourself. No. Yes, you know you've grown up in a family where love iko nini, see the right kind of love. No. And then you're starting to crave that kind of love. Kwani mnaona alafu najua the funny thing ni this person will crave the right kind of love but won't accept it. Unaona? Yeye atakuwa shazoea ingine. It's the same huku umezoea my life is rotating around 3 meals. Breakfast, supper, lunch, hivyo. Final. You'll never like unakwanga tu uwezi deroute from that. Unaona? So it's up to you to decide lazima ni escape this system to adapt the other system. So yes, they are toxic. According to me, they are toxic. Unafikiria aje? I get your point. Nimeuliza opinion yako, sijauliza uko get my point. See. It's true though. I agree with you. Merada? Yeah. So, if you tolerate a toxic man or a woman, you're toxic yourself. Kuna vile nimekuwa attacked hapo kipline. Siku hizi bana. Umejiona? Wacha tusiambie watu. Ni mimi. Wacha tusiambie watu. Nasema kitambo. Tuone after na sahi. Can you compare the you before the you before? I love the new me. Thank you. So, parting shots tumalizie kitu before nianze kulipuka kichwa tena. Okay. Yeah. I was just quick to open my mouth and sleep, okay? Nat. Yes. Tupere parting shot yako. Nataka tukaka ngombe, nothing more. Guys, my life is in danger. And tuseme aje, it's androcide. Androcide is the intentional killing of male. No. Cha kusema hakuna kitu kama hiyo. But they don't agree. Intentional killing of male. Male, umesema male? Yes, male people. It's the opposite of femicide. Ama ujui hiyo. Pati simu Google. Inaitwa homicide. Ama ni zote. Homicide ni? Sasa ni zote. For men ni? Androcide. Andro. Yeah. Wamona tu tunaka android. Ni sawa. Parting shots. Unataka kunipiga ngumi. It was a very sensitive topic. I feel like this time that we have not covered enough, but for what tumeweza kuongelelea, let us know your opinions. Mkitaka mnaweza tuita show zao. Mkisikia mnataka kupiga show na sisi on this topic, come through. We are going to set up, we are going to do everything the way we do it. We will discuss, uliza maswali, tutajibu. That's all. Me my parting shot nimeongea sana. So you guys just do me a favor, subscribe. 2, watch the video until the end. 3, see you next week. Yes. Bye.